Good afternoon, students. So last class we discussed some pollutions and its effects. So today class I am going to discuss about arsenic poisoning and some other pollution such as water pollution and marine pollution. So let's see in detail. So first we see the arsenic poisoning. So what is arsenic poisoning? So the high level content of arsenic, that is called as arsenic poisoning. So the permeable level of arsenic is 50 parts per billion. So above this level it is considered as a poisoning. Okay, so in West Bengal, so the 6 districts are covered by this arsenic poisoning. So this contamination is possible in drinking water, so which causes a disease called arsenicosis. So there is no effective treatment for this disease. So in West Bengal and Bangladesh, 20 million people are affected by this arsenic poisoning. Okay. So what are the effects of this arsenic poisoning? So the DO level is decreased. So in drinking water, the DO level is maintained in particular percentage. So but in arsenic poisoning, the DO level of drinking water is decreased. So next one is eutrophication. So eutrophication means the water surface is covered by all the algae earth plants. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அதோட சர்ஃபேஸை கவர் ஆகும்போது அந்த இடத்துலையும் டிஓ லெவல் வந்து என்ன ஆகும், குறைய தான் செய்யும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேத்தோஜன் ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆச்சுனாலே இட் கிரியேட் சம் பேத்தோஜன்ஸ், இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் த diseases. Next one is a biomagnification and last one is genetic deformities. So இது எல்லாமே என்னது effects of arsenic poisoning. So what are the diseases are possible by arsenic contamination? So first disease is blue baby syndrome. Okay, so second one is Minamata disease, third one is Ita. So 3 diseases are caused by arsenic contamination or arsenic poisoning. So let's see one by one. So first one is depletion of oxygen. So depletion means it decreased, so the DO level of drinking water is decreased. So and also it increased the chemical oxygen demand, that is COD, and biochemical oxygen demand BOD. So ஒரு ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அதில் டிஓ லெவல் அண்ட் சிஓடி பிஓடி இது எல்லா லெவலுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து ஒரு ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ டிக்ரீஸ் ஆனாலோ இட் இஸ் நாட் யூஸ்டு ஃபார் ட்ரிங்கிங் பர்பஸஸ். ஸோ அதே மாதிரி biodegradable and organic waste also leads to oxygen depletion. So in polluted water the DO level is 0. அதே மாதிரி அப்படி இல்லை அப்படின்னா DO level வந்து எப்படி இருக்கும், less than 4 mg இருக்கும். ஓகே, so these are the depletion of oxygen. So next, blue baby syndrome. So the blue baby syndrome or otherwise called as methemoglobinemia, so which is caused by decreased ability of blood to carry oxygen. So இந்த blue baby syndrome வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுற அந்த எபிலிட்டி வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பிளட் வந்து ஆக்சிஜனை கரெக்டாக கேரி பண்ணல அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்லையுமே ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி வந்து நமக்கு பாசிபிள். ஸோ ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு நார்மல் ஒர்க்கும் என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம செய்ய முடியாது. ஓகே, ஸோ த சிம்டம் இஸ் so the blue baby syndrome which is caused by decreased ability of blood to carry oxygen. ஸோ அதே மாதிரி blue baby syndrome வந்து இன்ஃபேண்ட்டை வந்து ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிடும் தென் adults. ஸோ this disease can be caused by intake of water and vegetables high in nitrate. சப்போஸ் வாட்டர் கண்டாமினேஷனால் நமக்கு வந்து ப்ளூ பேபி சிண்ட்ரோம் வந்து வரலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸில் நைட்ரேட் கண்டென்ட் வந்து கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து பாசிபிள். ஸோ நைட்ரேட் கண்டென்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெஸ்டிசைட்ஸில் எல்லாமே என்ன ஆகும், உனக்கு நைட்ரேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணும். ஸோ அதை அப்சார்ப் பண்ணும்போது அந்த சாயில்லையோ வெஜிடபிள்ஸையோ நைட்ரேட்டோட கண்டென்ட் வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ விச் காஸ் த another reason for blue baby syndrome.
ஸோ ப்ளூ பேபி சிண்ட்ரோம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில் வந்து ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கிளினிக்கல் சிம்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுத்தமாகவே கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு என்ன ஆகாது, பாடியில் வந்து ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் காஸ்டு பை சயனோசிஸ். ஸோ சயனோசிஸ் மீன்ஸ் நம்மளோட பாடி ஸ்கின் எல்லாமே என்ன ஆகும், உனக்கு ப்ளூ கலராக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி ப்ளூ கலராக சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்மளோட பாடியில் ஆக்சிஜன் லெவல் என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, so the lips or even the skin start to take on a blue coloration, so which is the symptom of blue baby syndrome. So here I show the picture, the child is affected by blue baby syndrome. So next, Minamata disease. So it is first detected in 1956 in Japan, so which is caused by mercury. So the mercury was produced by the production of acetaldehyde. So நம்ம acetaldehyde production பண்ணும்போது ஸோ மெர்க்குரியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மெர்க்குரி இஸ் அ வெரி வெரி பாய்சனிங். ஸோ எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அதோட வாட்டரில் வந்து என்ன இருக்கும், நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அன்வான்ட் கண்டாமினன்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணாமல் ஒரு ரிவர்லேயோ ஒரு சாயிலையோ நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது ஸோ அதை வந்து யார் எடுப்பாங்க, யார் இன்டேக் பண்ணுவாங்க, அதில் இருக்க ஆர்கானிசம். சப்போஸ் வாட்டரை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது த ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் டேக்கன் தட் கண்டாமினன்ட்ஸ். அப்படி இல்லை சாயிலில் நம்ம போடும்போதும் அதில் உள்ள ஆர்கானிசம் என்ன ஆகும், நமக்கு அதை வந்து ஈஸியாக இன்டேக் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ தே ஆர் அஃபெக்டட் பை மெர்க்குரி. ஸோ நம்ம அதை சாப்பிடும்போது சப்போஸ் ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம ஈட் பண்ணுறோம், ஒருவேளை மெர்க்குரி கண்டாமினேட்டட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we also affected by this disease. Okay, so this is the picture, the child is affected by Minamata disease. So next one is itai. So itai disease which is caused by cadmium poisoning, so which is also found in Japan in around 1912. So this cadmium poisoning caused softening of the bones and also it fails kidney. This disease is named for the severe pain. ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எல்லா ஜாயின்ட்ஸுமே என்ன ஆகும், ஜாயின்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிவியர் பெயின் இருக்கும், which is due to the cadmium poisoning. So the cadmium was released into river by mining companies. ஸோ ஒரு மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா ஆஃப்டர் த ப்ராசஸிங் இட் ரிலீஸ் த அன்வான்ட் chemicals or untreated contaminated water. ஸோ ஓகேவா, இது எல்லாமே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரிவரில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது the rivers are contaminated by cadmium. ஸோ the cadmium contaminated water was used to irrigate. ஸோ எல்லா பர்பஸ்க்குமே நம்ம அந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணும்போது they also contaminated by cadmium. ஸோ இன்டைரக்டாக நம்மளை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம், அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா this disease are possible. So this is the picture of itai disease. So how to control this water pollution? So we necessary to treat the water before leaving in water resources. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு கண்டாமினேட்டட் வாட்டரையும் ரிவர்லேயோ மற்ற எதுலையாவது நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அதை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் பொல்யூட்டட் வாட்டர் பாடிஸ், கங்கா ஆக்ஷன் பிளான், ஸோ ரிவர் வாட்டர் மானிட்டரிங். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எஃபெக்டிவாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் we control the pollution of water. So next one is marine pollution, so which is caused by due to sewage, sludge, industrial effluent, detergent, solid waste, plastic. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மரைனில் அப்படியே நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது the marine get polluted. Okay, so what is the sources?
So river bring pollutants from drainage basins. ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்துமே கண்டிப்பாக என்ன உனக்கு ட்ரைனேஜ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை டைரெக்டாக நம்ம ரிவரில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது தே கெட் பொல்யூட்டட். ஸோ கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா அண்ட் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ், தீஸ் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் மரைன் பொல்யூஷன். அண்ட் ஆயில் ட்ரில்லிங் அண்ட் ஷிப்மெண்ட். ஸோ நம்ம ஆயில் ட்ரில் பண்ணும்போது சம் ஆஃப் த ஆயில் இஸ் ஸ்பில் இன் த மரைன். அதேமாதிரி ஷிப்மெண்ட், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதுமே சம் ஆயில்ஸ் ஆர் ஸ்பில் இன் மரைன். ஸோ தீஸ் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் மரைன் பொல்யூஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இதனால் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் தான். ஓகே, ஸோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மேரைன் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ த ஃபிஷ்ஷஸ் ஆஃப் மார்டாலிட்டி. ஸோ ஓஷனில் இருக்க எல்லா ஃபிஷஸுமே என்ன ஆகும், இட் இஸ் கோயிங் டு டெத். ஸோ அதே மாதிரி டியூ டு லாஸ் ஆஃப் பயோஎன்சி, ஸோ அந்த மிதக்கிற தன்மை அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் லெவலில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், இட்ஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டெத். ஸோ தீஸ் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெரைன் பொல்யூஷன். ஸோ ஹவு டு அவாய்ட் திஸ் வாட்டர் பொல்யூஷன்? ஸோ யூ ஷுட் நாட் be used rivers for washing clothes and or bathing animals in it. And the main requirement is harvesting of rainwater, so which satisfy all the water requirements. And you must be build dams and embankments, and the rivers must not be contaminated, and you shouldn't throw the dead bodies into the river. So these are the remedy to avoid water pollution. So what are the control measurement? The effluents should not be discharged. ஸோ எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனான எந்த ஒரு இதையுமே நம்ம வாட்டரில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பிஃபோர் டிஸ்சார்ஜ் யூ ஷுட் ட்ரீட் த வாட்டர் and you follow the strict law enforcement regarding drilling in eco-sensitive zone, dumping of toxic and hazardous waste. So and you on seashore, the minimum developmental activities are taken. So these are the control measures of water pollution. So second, next, thermal pollution. So thermal means heat. So the heat also pollute our water reservoir. So the presence of waste heat in the water which can cause undesirable changes in our natural environment. So what are the causes? Heat producing industries. So mostly power plants are produce heat. So the power plants utilize only 1/3 energy produced by fossil fuel. So the remaining is wasted as heat. So the power plants are taken the cooled water from water body. After that it release the heat water or hot water into the water body, but the temperature is 10 to 15 degrees more than cold water. Okay, so what are the effects? So due to thermal pollution, the oxygen penetration is decreases in water level, and the DO level is also reduces, and the solubility also decreased. The heat kills fishes and other aquatic life. So the toxicity of pesticides and chemicals increase with increasing in temperature. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆகட்டும், கெமிக்கல்ஸ் ஆகட்டும், ஸோ நம்ம அப்படியே வாட்டரில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது இட் ஆல்சோ ரைஸ் த டெம்பரேச்சர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதை நம்ம கையில் வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இட் ஜென்ரேட் ஹீட். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த வாட்டரில் இந்த மெட்டபாலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம ஒரு கோல்டு கண்டிஷனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரொம்ப வெயில் அடிக்கிற இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்மளோட எனர்ஜி ஃபுல்லாமே அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், வேஸ்ட் ஆகும். நம்மளோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ increases at a high temperature. It needs more oxygen. So spawning is disturbed. So fish migration is affected. Composition of flora and fauna changes.
So next, temperature tolerant swab start developing. So tolerant SPB means, so some of the aspergillus and the மாதிரி bacteria, அவங்க எல்லாமே என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் ஒரு என்ன ஆகும், அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நார்மல் கண்டிஷனில் நமக்கு வர்ற பிளான்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதோட டெம்பரேச்சரோ அதோட நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹீட்டாக அந்த என்விரான்மெண்ட் இருக்க அங்கே உள்ள எல்லா ஸ்பீசிஸும் என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் வந்து டாலரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ த temperature tolerant spabs start developing. So how to control? So we use cooling ponds, cooling towers and used spray ponds. So இது எல்லாமே thermal pollution வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ நம்ம கூலிங் டவர் வச்சோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு ஹீட்டை நம்ம வாட்டரை வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகும், அந்தளவுக்கு நம்மளோட வாட்டர் பாடி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ கூலானதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், வாட்டர் பாடியில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதேமாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா ஸோ அதுவும் அந்தளவுக்கு ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் தெர்மல் பொல்யூஷன். So next one is noise pollution. So noise means sound. So the unwanted sound is called as noise pollution. So which depends upon the loudness, duration, rhythm and the mood of the person. So the sound is அது ப்ளஷண்ட்டாக இருக்கா அப்படி இல்லாட்டி அன்வான்ட் சவுண்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதோட லவுட்னஸ், எவ்வளோ டைம் வந்து அதை நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம். ஸோ த டியூரேஷன், ரித்தம் and the mood of the person. So the noise pollution not only result in irritation and anger. So அது மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, it also affected some of the human activities. So the noise level is measured in decibel, that is dB. So which is depends upon the intensity of noise, frequency of noise, periods of exposure and duration. So இது எல்லாமே noise level வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. So what is the noise pollution? Unwanted and unbearable sound is called as noise. So the sound travels in the form of pressure waves through air, liquid or solid. So which is measured in decibel scale. So maximum in festival times the noise pollutions are possible. So which is very very higher in industrial area. So the decibel level in industrial area is 80 to 120 dB. The crackers create 125 decibel and construction work create 100 decibel sound. Okay. So what are the causes of noise pollution? Traffic, aircraft and in the construction site, from industries, from other sources causes noise pollution. So what are the sources and effects? So what are the sources of noise pollution? Transportation, heavy machinery, construction activities, celebration and household appliances. So these are the sources of noise pollution. So what are the effects of noise pollution? It affects physiologically or psychological changes are possible in human life system and it interfere communication, it damage our hearing system and our sleep is disturbed by this noise pollution. So what are the effects of noise pollution? Our hearing is lost, it create high blood pressure, stress, disturb the sleep and also create the color blindness. So these are the standard level of our noise standard in daytime and night time. This is the permeable level of some areas, industrial, commercial, residential and silent zone. So how to control? So you reduce or reduction the source which come from the, ஸோ நாய்ஸ் எங்கேருந்து வருதோ ஸோ அந்த சோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெஷினரிஸை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னா இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் நாய்ஸ். ஸோ த ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் மெஷினரிஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ மெஷினரி ஷுட் பி கவர்ட். ஸோ வி யூஸ் sound absorbing silencers. You follow the law and we plant more trees with broad leaves. So these are the control measures of noise pollution. And also the government should ensure the new machines,
that should be noise proof. ஸோ அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மிஷின்ஸ் வந்து நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத அப்படிங்கிற மாதிரி அதை எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ த ஏர்போர்ட்ஸ் மஸ்ட் பி அவே ஃப்ரம் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா and we use sound horn symbol in the school routes. We design and modification mounting and proper layout for controlling the noise. ஸோ ஐசோலேஷன் ஆர் யூஸ் ஆஃப் பேஃபிள்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு தடை மாதிரி வச்சு நம்ம அந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி இயர் ப்ரொடெக்ஷன் டிவைசஸ் we have to use. Okay, so next class we see the radioactive pollution, students. Thank you. So next radioactive pollution. So despite the advantage of nuclear as a clean energy, it is a big concern is the resulted from nuclear reaction, which is a form of pollution called radioactivity. ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம நிறைய எனர்ஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம எங்கேருந்துலாம் அதோட சோர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர், ஏர்லேருந்து நம்ம எனர்ஜி எடுப்போம். ஸோ இது எல்லாமே எனர்ஜி தான். ஸோ அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ் மூலமாக நமக்கு நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து என்னது, இட் இஸ் எ க்ளீன் எனர்ஜி. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன். ஸோ சம் ஆஃப் த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நம்ம கேரிட் அவுட் பண்ணும்போது இட் ரிலீஸ் சம் எனர்ஜி. ஸோ அதை அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜியை வந்து நம்ம நிறையா பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஸோ அதுவும் என்ன பண்ணும், நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷனில் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்லி ரேடியேஷன். ஸோ த ரேடியேஷன் விச் makes the pollution, so that is called as radioactive pollution. So what is nuclear or radioactive hazard? ஸோ நமக்கு எப்படி அந்த ஹசார்டஸ் வந்து வருது அப்படின்னா ஸோ நேச்சுரலாக ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எதாவது டீகே ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஹசார்ட் டு அவர் லிவிங் திங்ஸ். ஸோ நேச்சுரல் அப்படிங்கும்போது யுரேனியம், பொலோனியம்ஸ் அந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய நம்மளோட எர்த் க்ரஸ்ட்டில் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டீகே ஆகும்போது இட் ப்ரொடியூஸ் சம் ரேடியேஷன். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ஹசார்டஸ். ஸோ விச் இஸ் டியூ டு த ஃபாஸ்ட் மூவிங் பார்ட்டிகல் விச் ப்ரொடியூஸ் ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்ஃபா அண்டு பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அடிஷ்னலி இட் ப்ரொடியூஸ் ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன். ஸோ விச் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஹசார்டஸ். ஸோ இது எப்படி நமக்கு வந்து பாசிபிள்? ஸோ த காஸ் ஆஃப் radioactive hazardous is by nuclear accident, test laboratories, radioactive fallout. சப்போஸ் ஒரு பவர் பிளான்ட் இருக்குது, ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் ரிலீஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லேபில் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பை யூஸிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல். சப்போஸ் அது வந்து நமக்கு ஏதாவது ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபால் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் இட்டு ப்ரொடியூஸ் ஹசார்டஸ் ரேடியேஷன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எங்கே வந்து அந்த மாதிரி நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபுகுஷிமா இன் ஜப்பான், பிரிபியாட் இன் உக்ரைன். ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் காசஸ் ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவ் பொல்யூஷன். இன் தமிழ்நாடு, நெய்வேலி அண்ட் கல்பாக்கம் ஹேஸ் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ். In missiles use nuclear weapons. This is also causes radioactive pollution. So third one is disposal of nuclear waste. Fourth one is uranium mining. So these four factors are causes of radioactive pollution. So what are the effects of radioactive pollution? It produces a disease include blood in cough. So it is similar to cancer and ulcers, swelling of bone joints, cancer, different types of cancer and eye problems. So see, these are the effects of radioactive pollution. So how to prevent this? You avoid constructing nuclear power plants and you avoid nuclear weapon. You have a proper treatment for nuclear wastages and you avoid avoid mining for uranium to a minimum. Okay, so these are the
control measures to prevent the radioactive pollutions. So how to control it and what are the effects of this radioactive pollution? It damage our genetic and somatic. So genetic damage means it alter the DNA sequence, and gene damage and chromosome damage. These are the genetic damage of radioactive pollution. So what is the somatic damages? It produces burns. Miscarriages means it is similar to the meaning is abortion. So that eye cataract, cancers, bone cancer and breast cancer. So these are the effects of radioactive pollution. So how to control it? The proper siting and proper disposal is the control measurements of radioactive pollution. So next one is land pollution. So our major area is covered by land. So நம்மளுக்கு land எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, so this is a earth which is occupied by people for shelter and occupation. ஸோ லேண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதில் தங்குறதுக்கோ நம்மளோட அடுத்தடுத்த வேலைகள் பார்க்குறதுக்கோ லேண்ட் இஸ் அ ஒன் மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். So next one is a soil pollution. So soil is the upper layer of the earth crust which contains organic matter and some of the fertile matters. ஸோ இந்த சாயில் பொல்யூஷன் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா, நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து ஒரு சாயில் வந்து டம்ப் பண்ணும்போது இட் காசஸ் சாயில் பொல்யூஷன். அதேமாதிரி கார்பேஜ், வி ரப்பிஷ் த கிளாஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ், அதர் வேஸ்ட் திங்ஸ் இன் த சாயில் and you discharge the industrial waste and the fly ash from thermal power plants. So after the reaction, so the ash from the thermal power plants we discharge on the soil which affects the soil. And fertilizers and pesticides, for example DDT, engine, lindane. So நம்ம இதை வந்து சாயிலில் யூஸ் பண்ணும்போது the soil is polluted. Then sewage, sludge and radioactive waste. So these are the factors which cause the soil pollution. So what are the other sources? The major sources of the land pollution is mining, erosion and quarrying, household garbages, urbanization and municipal solid waste, industrial waste, hazardous waste, uncontrolled land treatment, burning of open dumps and forest fire, deforestation. So இது எல்லாமே என்ன ஆகும், லேண்டை வந்து பொல்யூட் பண்ணுது. So these are the pictures how to land is polluted. What are the effects? ஸோ ஒரு லேண்ட் வந்து பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா we cannot use to build a house. நம்ம அதில் வந்து என்ன பண்ண, எந்த ஒரு வீடு கட்ட முடியாது, ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து என்ன ஆகும், ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்து டெத் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அந்த லேண்டில் வந்து எந்த ஒரு உயிரினமும் என்ன ஆக முடியாது, வாழ தகுதி இல்லாமல் அந்த லேண்ட் வந்து ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் பொல்யூஷன். ஸோ ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் திஸ்? மோர் அண்ட் மோர் ஃபார்மிங் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பண்ணணும். ஸோ ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லேண்ட் பொல்யூஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வி பிளான்ட் த மோர் ட்ரீஸ் இன் எவ்ரிவேர் and waste matter should be disposed immediately. You avoid drilling to take underground water and we use less fertilizer and pesticides. Integrated solid waste management, good agricultural practices, remediation of polluted soils, you prevent erosion and silting. Okay, the contamination of hazardous waste and wastewater treatment using proper techniques. So these are the prevention of land pollutions. So we use 3R principle, that is reduce, reuse and recycle. So next solid waste and its management. So what is solid waste? So higher standards of living. So எங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ அவங்க it creates generates the more wastages. ஸோ அதே மாதிரி அந்த வேஸ்ட்டோட குவான்டிட்டியும் ரொம்ப இருக்கும். ஸோ the quantity is enormous. So management is very very important one. So what are the sources of solid waste? So waste from homes, hospital, industries, so other areas. So these are the sources of solid waste. So
we take action how to manage this solid waste. So what are the types of wastages? The biodegradable and non-biodegradable. So vegetable, food, tea leaves, these wastes are biodegradable. So the polythene bags, glass bottles, electronic wastages, these are the non-biodegradable wastages. So the effects of solid wastages: waste heap upon roads. ஸோ நம்ம ஒரு குப்பையை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறோம், ஈஸியாக ரோட்டில் கொட்டிட்டு போகிறோம் இல்லையா. ஸோ அதேமாதிரி நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க குப்பைங்க எல்லாமே, ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் ஃபவுல் ஸ்மெல்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம அந்த குப்பையை போட்டு எரிக்கும் போது என்ன ஆகும், நிறைய டாக்ஸிக் கேஸஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட். How to manage it? So first one is composing. ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அதை எல்லா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அந்த மாதிரி பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டேஜ் எல்லாமே நம்ம கம்போஸ் பண்ணும்போது அது வந்து நமக்கு உரமாக வந்து யூஸ் ஆகுது. அதேமாதிரி சானிடரி லேண்ட்ஃபில். ஸோ சுத்தமாக நம்ம அந்த லேண்டை வந்து வச்சுருக்கிறது. இன்செனரேஷன் மீன்ஸ் பேர்ன் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம குப்பையை போட்டு எரிக்கிறது, தட் இஸ் அ இன்செனரேஷன். ஸோ அதே மாதிரி செக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட். ஒவ்வொரு வேஸ்டேஜையும் நம்ம பயோடிகிரேடபிள், நான் பயோடிகிரேடபிள், பயோ வேஸ்டேஜ், ஸோ இந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணணும். ஒன்று தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அண்ட் வி யூஸ் த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் 3 R's: reduce, reuse, recycle. So these are the management of solid waste. So this is the picture of incineration. This is the composing. ஸோ இது வரைக்கும் எங்கெல்லாம் மேஜராக பொல்யூஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, லவ் கேனல் ட்ராஜடி, அதே மாதிரி போபால் கேஸ் ட்ராஜடி, செர்போயல் டிசாஸ்டர். ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் தான். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும், நம்ம மேஜராக பொல்யூட் பண்ண டிசாஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன இனிஷியேட்டிவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ த லாஸ். ஓகேவா? ஸோ அவங்க என்ன ரூல் பண்ணுறாங்களோ வி ஷுட் ஃபாலோ தட் ரூல். அண்டு பொல்யூஷன் லெவல் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் பொல்யூட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம அந்த லிமிட்டை தாண்டி நம்ம அந்த எந்த ஒரு பொல்யூஷனும் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ஸ், NGOs, research and development of better technologies. We create awareness in school and colleges and offices. We give awards to society. Okay, so these are the certain initiatives to avoid all the pollutions and make our nations is very clean. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பொல்யூஷனை வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பொல்யூஷனை வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம திங்க் குளோபலி, ஆக்ட் லோக்கலி. ஸோ நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பொல்யூட் ஆகிருக்குன்னு நம்மங்கிறத பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ஆளும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும். அதே மாதிரி வி யூஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட், ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிஸ், யூ நாட் டு யூஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ், கெமிக்கல்ஸ், and you use less quantity of resources. We plant more trees and you create the best from waste, and also follow the 3 R's: reduce, reuse and recycle. Okay students, so these are the Unit 4. Thank you.